Hello everyone. Welcome back to Unit 6, The Environment. Today we continue the next part of Unit 6. It is read. First of all, please have a look at these photos and just have a thought of today's environment. Chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục bài số 6, The Environment, có nghĩa là môi trường. Và phần mà chúng ta học ngày hôm nay đó là phần read. Trước khi vào bài, thầy mời các em quan sát một vài bức tranh và một đoạn video ngắn để chúng ta có cái nhìn tổng quát về môi trường mà chúng ta đang sống trong thời điểm hiện tại nhé. What are different types of pollution? Pollution. What comes to your mind? Some people might immediately think of factories spewing fumes into the sky and creating air pollution that can make it hard to breathe. Others might think of pipelines spilling oils into rivers causing water pollution that contaminates drinking water. With societal advancement, the quality of environment has been continuously degrading because of pollution. In this video, we will discuss the different types of pollution. Pollution is an undesirable change in the physical, chemical, or biological characteristics of air, land, water, and soil. While agents that bring about such an undesirable change are called pollutants. The major form of pollution include air, water, and land. In recent times, noise, light, and plastic pollution are also garnering huge attention from the environmentalists. Let's start with air pollution. It is the most prevalent and dangerous form of pollution and caused mainly due to chimneys, factories, vehicles, or something as common as burning of wood. The release of sulfur dioxide and other greenhouse gases into the air causes global warming and has the capacity to cause acid rain. Besides this, air pollution causes asthma, bronchitis, and the most dangerous lung cancer, especially in the metro cities. Next type is water pollution. This kind of pollution essentially means the contamination of the physical, chemical, and biological properties of water. Water pollution is mainly caused due to waste domestic water, industrial water effluents, sewage, etc.
Water pollution not only harms the aquatic beings, but it also contaminates the entire food chain by severely affecting humans dependent on these. Waterborne diseases like cholera, diarrhea have also increased in all polluted places. Let's move on to soil and noise pollution. Soil pollution is also known as land pollution. This occurs due to the use of insecticides and pesticides and release of industrial waste and mining. Deforestation also exploits the soil since plants can't grow properly. They can't hold the soil, and this leads to soil erosion. Noise pollution is caused when a noise which is of higher intensity than 85 decibels reaches our bare ears. It may lead to psychological problems like stress and hypertension. Radioactive pollution is also considered one of the most dangerous types of pollution because of its permanent effects. Radioactive pollution is caused by dumping of solid and liquid radioactive wastes and underwater nuclear weapon testing and explosions. It can cause skin cancer, blood cancer, infertility due to exposure, birth defects and blindness. It has the ability to permanently change soil, air and water. In order to control environmental pollution, the Government of India has passed the Environment Protection Act 1986 to protect and improve the quality of our environment. We should also help to protect our environment. Let's solve some important questions based on this topic. Question number 1. Noise pollution is caused when sound intensity is number 1. More than 85 decibels. Number 2. Less than 85 decibels. Number 3. 80 decibels. Or number 4. 60 to 70 decibels. This question was asked in AIPMT 2012. Solution. Noise pollution is caused when a noise which is of higher intensity than 85 decibels reaches our bare ears. It may lead to psychological problems like stress and hypertension. Hence, option 1 is correct. Question 2. In order to control environmental pollution, the Government of India has passed the Environment Protection Act in the year number 1. 1985, number 2. 1986, number 3. 1987, or number 4. 1988. This question was asked in AIMS 2013. Solution. In order to control environmental pollution, the Government of India has passed the Environment Protection Act 1986 to protect and improve the quality of our environment, air, water and soil. Hence, option 2 is correct. This concludes our video on different types of pollution. Please like, share and comment on the video, and don't forget to subscribe to our YouTube channel. For more interesting and educational videos to earn while you learn, download Extra Class app from Google Play Store and get rewarded for... Các em có suy nghĩ gì về môi trường của chúng ta sau khi chúng ta quan sát các bức tranh và đoạn video clip vừa rồi? Có phải là môi trường của chúng ta đang bị ô nhiễm rất trầm trọng, đúng không? Và những sự ô nhiễm hiện hữu ngày hôm nay chính là do con người chúng ta tạo ra bằng cách này hoặc là bằng cách khác. Vậy thì để thể hiện một con người sống có trách nhiệm với môi trường, mỗi cá nhân chúng ta cần phải làm gì? Sau đây, thầy mời các em vào nội dung chính của bài. Bài học ngày hôm nay đó là phần đọc. Chúng ta sẽ đọc qua một bài thơ bằng tiếng Anh với tựa đề Mommy, Oh Mommy. Trong bài thơ này có hai nhân vật, người mẹ và cậu con trai của mình. Một hôm nọ, hai mẹ con nhà họ tổ chức một buổi dã ngoại gần một khu rừng. Và sau khi ăn uống xong thì người mẹ bảo đứa con đem vứt những cái chai nước uống mà họ đã dùng xong vào khu rừng. Và cậu bé đã không chịu. Theo các em, cậu bé làm như vậy là đúng hay sai? Bây giờ, để tìm hiểu chi tiết của bài đọc, thầy mời các em lắng nghe qua nội dung bài một lần. Và sau đó, các em viết những từ vựng mới trong bài vào nhé. Mommy, oh mommy, mommy, oh mommy, what's going to happen if all the pollution goes on?
Well, the world will end up like a second-hand junkyard with all of its treasures quite gone. The fields will be littered with plastic and tins. The streams will be covered with foam. Now throw those soda bottles over the hedge. Save us from taking them home. But Mummy, oh Mummy, if I throw the bottles, won't that be polluting the woods? Nonsense, that isn't the same thing at all. You just keep quiet and be good. If you're going to start getting silly ideas, I'll take you home right away. Because pollution is something that other folk do. We're just enjoying our day. Sau đây, thầy mời các em lắng nghe và đọc những từ mới theo thầy. Go on. Go on. Junkyard. Junkyard. Litter. Litter. Foam. Foam. Throw. Through. Thrown. Throw. Through. Thrown. Hatch. Hatch. Pollute. Pollute. Nonsense. Nonsense. Other folk. Other folk. Bây giờ thầy mời các em lắng nghe lại bài theo máy một lần nữa và các em hãy tập đọc qua toàn bộ bài này nhé. Mummy, oh Mummy, Mummy, oh Mummy, what's going to happen if all the pollution goes on? Well, the world will end up like a second-hand junkyard with all of its treasures quite gone. The fields will be littered with plastic and tins. The streams will be covered with foam. Now throw those soda bottles over the hedge. Save us from taking them home. But Mummy, oh Mummy, if I throw the bottles, won't that be polluting the woods? Nonsense, that isn't the same thing at all. You just keep quiet and be good.
If you're going to start getting silly ideas, I'll take you home right away. Because pollution is something that other folk do. We're just enjoying our day. Activity A. Match each word in A to an appropriate explanation in B. Hãy nói những từ ở cột A với những cụm từ dùng để giải thích thích hợp với nó ở cột B. Ok, ở cột A chúng ta có 7 từ. Đa số những từ này là nằm trong phần từ vựng mà chúng ta mới vừa viết. Ở cột B là những cụm từ dùng để định nghĩa những từ này bằng tiếng Anh. Bây giờ thầy mời các em hãy suy nghĩ và nói lại sao cho nó phù hợp nhé. Sau đây là đáp án của chúng ta. Number 1, junkyard. C, a piece of land full of rubbish. 2, end up. G, reach a state of. 3, treasure. F, valuable or precious things. 4, foam. E, mass of bubbles of air or gas. 5, stream. D, a flow of water. 6, hedge. A row of things forming a fence. And the last one, folk. B, people. Okay, now please copy the answers into your exercise book, please. Bây giờ thầy mời các em tự sửa bài vào trong sách của mình nhé. Activity B, answer. Then write the answer in your exercise book. Trả lời các câu hỏi và sau đó viết những đáp án vào trong sổ của mình. Okay, here we have 6 questions. First, we will get to know all the questions in this exercise. Number 1. According to the mother, what will happen if the pollution goes on? Theo người mẹ thì điều gì sẽ xảy ra nếu sự ô nhiễm tiếp diễn? 2. Who does the mother think pollute the environment? Người mẹ nghĩ rằng ai đã làm ô nhiễm môi trường? 3. What will happen to the boy if he keeps on asking his mother such questions? Điều gì sẽ xảy đến với cậu bé nếu cậu ấy cứ liên tục hỏi mẹ mình những câu hỏi đại loại như thế? 4. Do you think the boy's question lines 9 and 10 is silly? Why or why not? Em có nghĩ rằng câu hỏi của cậu bé ở hàng 9, hàng 10 là ngốc nghếch không? Tại sao ngốc nghếch hoặc là tại sao không? 5. What does the poet want us to learn about keeping the environment unpolluted? Nhà thơ muốn chúng ta học được điều gì về việc bảo vệ môi trường không bị ô nhiễm? 6.
What could you do in your school or your house to minimize pollution? Bạn có thể làm gì ở trường hoặc là ở nhà để giảm đến mức tối thiểu sự ô nhiễm? Ok, bây giờ thầy mời các em đọc lại nội dung của bài thơ để chúng ta tìm ra đáp án phù hợp để trả lời cho những câu hỏi trong bài tập của chúng ta nhé. Ok, now let's go. Ok, và đây là đáp án của chúng ta. Number 1. According to the mother, what will happen if the pollution goes on? Now let's have a look at the sentences. If all the pollution goes on, well, the world will end up like a second-hand junkyard. So the answer is, according to the mother, if the pollution goes on, the world will end up like a second-hand junkyard. Number 2. Who does the mother think pollute the environment? We depend on the sentences because pollution is something that other folks do. We are just enjoying our day. So the mother thinks other people pollute the environment, not she and her son. Question number 3. What will happen to the boy if he keeps on asking his mother such questions? Just have a look at the sentences. If you're going to start getting silly ideas, I'll take you home right away. So the answer is, if the boy keeps on asking his mother such questions, she'll take him home right away. Question 4. Do you think the boy's question lines 9 and 10 is silly? Why or why not? Okay, let's take a look at the questions. But mommy, oh mommy, if I throw the bottles, won't that be polluting the woods? So we can see what the boy asks is right. He is saying a right thing. So the answer is, no, I don't. Because he is saying the right things. Or we can say, because he is right. Question number 5. What does the poet want us to learn about keeping the environment unpolluted? Okay, the answer is,
The poet wants us to learn that keeping the environment unpolluted is necessary and important. It's everyone's responsibility. Number 6. What could you do in your school or your house to minimize pollution? It's optional. But I have a suggestion for you. To minimize the pollution at my school, I usually take part in picking up garbage, cleaning up the classroom, and planting trees and flowers on the schoolyard. And you can do the similar things at home to minimize pollution. Ok, thầy mời các em viết đáp án của các câu hỏi này vào trong sổ của mình nhé. Thì sau khi chúng ta học qua bài này, thầy mong rằng các em ai cũng có ý thức bảo vệ môi trường của chúng ta xanh sạch đẹp, và hãy để cho môi trường của chúng ta thành một nơi lý tưởng để chúng ta sinh sống nhé các em. Ngoài bản thân chúng ta biết cách bảo vệ môi trường thì chúng ta cũng nên tuyên truyền cho những người khác, ví dụ như các thành viên trong gia đình hay là người thân, bạn bè của chúng ta biết cách bảo vệ môi trường nữa nhé. Bởi vì bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi người chứ không phải của cá nhân riêng ai cả. Và bài học của chúng ta hôm nay tạm dừng ở đây. Thầy hẹn gặp lại các em ở bài học kế tiếp, đó là phần Language Focus. Các em hãy chuẩn bị trước phần này nhé. Ok, goodbye. See you later.